All right, Wednesday, 17th day of February. Another good time here kwenye page yake 2DJB. Another great time for us to have a conversation kuhusu tu masuala ya hustle, kuhusu tu venye sisi mavijana tunaweza jengana swala nzima ya hustle. How do we create money? How do we make money? How do we grow our business? Hiyo ndio show ambayo nimekuletea hapa kwenye page yake 2DJB each and every Wednesday from 8:30 p.m. tukizungumza tu masuala ya hustle. And today we have a very interesting topic sababu tunazungumzia ni gani tunafaa kupea kipaumbele. Is it school or hustle? What should we first give a priority between shule and hustle? That's the topic tunataka kuzungumzia hapa siku ya leo. But even before to end this conversation, niruhusu tu nisome one of the messages from fan mmoja wa DJB ambaye amefanya tukuwe na this conversation siku ya leo. So this fan anatuliza, niaje DJB, naitwa Kambo, naingia form 3. Nilianza busy nikiwa home time ya corona last year. Sahi tuko chuo manze, si feel kuendelea na chuo juu busy ilikuwa fine sana na pesa ni tamu. Ni do nini? That's a conversation kutoka kwa fan moja sana wa DJB. Na yeye amefanya sana tukuwe na this topic of the day because we wondering ni gani tunafaa kupatia the first priority between hustle and school. And that's why niko na panel hapa ambao watanisaidia tu kuchambua this interesting topic. So before tuanze this show, mniruhusu tunaopatie tuweze kujiintroduce. Labda waniambie tu wanaitwa nani na wanaweza kutune in from where. Nikianza na labda nianze na wewe Austin. Mic yako umemute bro. Thank you. Umeuliza kama it is better kwenda shule ama kuendelea na hustle. Am I right? Yes. But before we get there, labda tu ujiintroduce uweze kutuambia wewe ni nani and labda una tune for this conversation ukiwa wapi bro? I am Austin Juma and I'm joining the conversation from Busia town. Hapa border town hapa. Now tuning all the way. Huko border huko ni mbali. Ndio maana na nini sima inasumbua kidogo hivi juu karibu na Uganda. Sasa all in all we hope we're going to have a great show because when unasema you've tuned all the way from Busia County, najua kuna shida hapo ya umeme kidogo ndio maana tunaweza tuweze pata picha yako very clear. But all in all we hope we're going to have a great conversation for this particular topic. Thanks Austin, shikilia tu hapo, ninarudi na short while. Kwako Mkauta, labda utuambie tu jina lako kamili ni nani na una tune in for this conversation ukiwa wapi bro? I'm Collins Mkauta, Homa Bay County, Mfangano. All the way from Mfangano. Hope mko sawa? Sijui yeye inawapeleka aje so far? Kwako Mkauta? Yeah, inatupeleka vizuri, at least tuna bounce back from corona, we are moving well. We hope this year will be a good one. Nice. Austin, just last week I was having a conversation about the new year resolution in terms of business. Na nilikuwa nauliza mdem fulani hapa kwenye panel that time here inaanza we set great goals for our business, but hapa katikati tunapotea kidogo. Before hata tuingie for the topic of the day ambayo ni shule na hustle, nusu tu nikuulize wewe, do you have the plans for your business in terms of resolution this year? Yes, that is, every business has a plan. And mimi kama mwanabiashara pia niko na plan yangu, nataka biashara yangu iwe kubwa. Ndio pia niweze kupata kujiendeleza at the personal level. So mwaka ilianza na kila mtu akatoa resolutions zake za mwaka. And sometimes when we are drawing these resolutions, we forget that hapo katikati mambo yanaweza kuharibika. Lakini all in all, we stick to the plan and we focus ruthlessly. Okay. Safi Austin. So allow me now to get to the topic of the day, but before tuanze kuichambua niruhusu bado nirudi kwenye page hapa because this same question ilikuwa nimerusha watu kwenye page yake DJB just to get a perception and to get idea of what my fans wetu wana feel huko nje about this particular topic. And so Mshahidi Music anasema yeye anasoma akiget do kama sha make pesa na biz
acha iendelee tu. Anajaribu ku advise huyu jamaa wangu that kama na McDo, wacha endelee na biashara yake, achore mambo na shule. Jose Collins anasema msewise quit job hata yenye ina pay like 150k a month, anarudi shule, then baadaye atapick from hapo. Kuna mdema hapa anaitwa Ruth anasema wacha shule hata ukisoma sometime haisaidii. Kuna wenye wanaingia darasa but wako na do. Safi. Hiyo ni just idea kutoka kwake Ruth. Kuna pia hapo Eric Hassan anasema acha amalize kwanza apate certificate then atapick hustle yake from hapo. Samuel Onyango anasema yeye atakuwa tuned in, so I hope tayari ako tuned in for this conversation. Menza Batibo anasema tu wazi DJ wa nguvu, that is directed kwa DJB mwenyewe. Pia kwa vile mafans ambao wamtayari tune in for this conversation, nasema tu ni asante kwa sababu tuko live tayari kwenye Facebook, tuko vile ukiweza kutupata kwenye Twitter, tupate kwenye @djboy, at Instagram tunapatikana @djboy, kwenye YouTube utatupata @shujazbiz, na vile hapa ndani ya Facebook tunapatikana @djboy or @shujazbiz. Wacha turudi sasa specifically for the topic of the day. Nitaanza na wewe Mkauta. I don't know your opinion about this topic. Between shule na hustle, what do you feel? Ni gani tunafaa kupea the first priority? School first. Lakini unajua hapa urushi tu ninika asifu kwa exam ya ABCD. So mbona specifically unasema school first? So me, I think school first because good hustlers, I think, are all educated, because this term hustler is a very broad one. It's not like hustling that only means, I don't know how people define hustling, but to me, I think hustling, everybody hustles. Actually, everybody hustles. But I think when you go to school, you make good business decisions, you learn about management, you learn how to manage your capital. But if you don't go to school, then you tell me you want to start hustling today. Labda we say you, like the guy is saying, is in Form 3. He has not learned anything about management. So you give him that capital, he will get business, he will make profit for almost 3 months. Akianza to make losses, definitely the business will collapse. But what about if you are educated? You have a backup plan. If business collapses, you can seek for employment. So you can do both the school and hustling. So to me, I'll first go for school and hustling later. Kota unazungumzia a very interesting topic, and that's about good business management in terms of labda capital growth, in terms of how you should market your business. Lakini najua kuna fan ambaye anakusikia siku ya leo, and these are the words anasikia for the first time. And this labda fan ambaye amekuwa kwa biashara, labda amekuwa kwa very successful business yenye imeweza kumkimu kimaisha. So anajaribu kuargue, what do you mean when you say that lazima mtu akuwe na good business management skills ndianze biashara, yet yeye amekuwa kwa biashara all this time? Where do we get the difference then? There's a difference, because if you see most of the unlearned hustlers, they do SMEs. But when you see people run big companies, a number of them, 90%, they are all graduates. If not graduates, they have done their courses, but after Form 4, they are still pursuing education. But you find that they're managing very good businesses. They're doing both small scale and large scale. But when you tell me about people who are not learning, it is very hard even to build your network. And you see your network is your network. So I think that difference for me is... Labda mtu mwingine pia at a sort of reason nasema hata wao wenye ambao sasa hivi wana run successful businesses, wana run big companies, at some point walianza mahali. Yeah. I wouldn't wish to mention names because we've got one key person hapa nchini ambaye anasema amekuweza grow his empire of business through kuuza kuku. We don't know how true it is because I don't want to bring that conversation hapa, but what I'm trying to say is kuna mtu anakusikiza siku ya leo na anajaribu akuna that perception that every person mwenye akuna successful business, they started somewhere. So why can't he also start somewhere? And aachane na shule, let him start at scratch, aanze mahali padogo na aweze to grow this business to greater heights.
I have a problem because you see in the country we live in right now, like utaenda mahali utapata kuna Wakikuyu hapo, kuna Wajaluo hapo. So even the mode of communication requires you to be educated to some point. So when you say about hustling, I don't know whether you mean is it from the primary level, secondary level, because you know language is basic. Wezi enda kwa Wakikuyu, ujui lugha yao, then you tell me you want to sell. So sometimes I think education, the basic education is very important to everyone. Even how you could relate with customers, there are things we need to build up from school, from our interactions. Papi Mkauta, shikilia tu hapo usiende, acha niingie kwake Austin. Austin, I don't know fikra yako au mawazo yako about this topic ni nini. Acha tu nisikie una feel nini about this specific topic. Ni nini unapea kipaumbele ya kwanza? Is it school, is it business? Austin? No, to me, I think business first. Once you know how to read and write, you are not limited to anything. I believe that some managers and business people are born. That is, you don't have to go to school. You don't have to attend a university and attain a degree for you to have a big empire. You don't have to go and study outside the country and for you to own big companies. And even in our school nowadays, what they teach in classes are very different from the reality on the ground. So I believe that somebody don't have to go to school to become a businessman, a serious businessman for that case. So it's your perception unasema si lazima mtu aingie shule for them to succeed in life, for them to be great businessmen. But kidogo si ati nakataba wazo lako, but kidogo niruhusu tu nikuulize because there is a time in Africa that you now imefika umegrow level biashara yako to a level whereby unaanza to think of big tenders. You now think of maybe applying for tenders for serikali. You think of negotiating for funders outside there. You think of labda even to approach the government for grants and such things. But kama una the basic education, kama una the technical, kama una that knowledge on how to go about this, then I think hizi ni opportunities zenye zitatupita kama mayouth. So why do you feel that ni vizuri ku grow this business yet kuachana na these basic concepts zenye at one particular time in life zitaku help out? Mr. Shock, are you trying to mean that those businessmen who get big tenders all went to school and did procurement and supply chain management? There are some who did engineering, but they do these other things. They do different things on the ground. Is that right? Ni ukweli sikatai. Mr. Shock, is that right? Ni ukweli sijakataa. Sijakataa kabisa. Sijakataa point lako. I still stand by my... Sio lazima mtu aende shule ndio na biashara mkubwa. Kuna hapa kwetu hapa kuna class 2 hapa. Jamaa anachukua tenda hapa South, lakini hana karatasi yoyote. Vijana wake ndio sawa msomesha, wanachukua hizo manini wanamjazia, lakini tenda pesa inaingia kwa account yake. Cha muhimu Austin, shikilia tu hapo sababu pia nakupoteza kidogo. I think sababu na network issues. Ulisema una tune in all the way from Busia. Sasa sijui unatumia network ya Uganda ama Kenya. Shikilia tu hapo, narudi na shortwave sababu ni for now acha ninge tu kwenye page nijue mafans wanasema nini. So shikilia tu hapo kidogo, nikiingia kwenye page na muona nani huyo. Big Kev yule silent anasema si unasoma mwanzo ndio utafute kazi. We mbona sikuelewi? Wana Big Kev anasema school first. Karen Upemi anasema shule kwanza. Fredrick Ngala anasema shule kwanza, kilo jembe la elimu litakulisha na kutembeza mbali. Employment bila elimu ni kiraka tu.
Jungle Kids the Bosco story anasema education and employment very intact. Andra Wilbert King anasema employment muhimu. Andy Kamau anasema sauti wazito. Kipchumba Christian anasema shule kwanza. Kuna comments kadha zinaendelea kuingia tu hapa kwenye page yake DJB. And so zikiendelea kuingia nitakuwa tunawajulisha pia mafans wanasema nini about this interesting topic. Mkauta niruhusu tu bado nirudi kwako. Austin, I hope network yako sasa inaendelea kuwa sawa, but Mkauta niruhusu nirudi kwako. What to your own perception umesema wacha tuingie shule kwanza, biashara baadaye. Kuna point hapa nimesoma just from one of our fans ambaye anajaribu kuargue that siku hizi education haisaidi sana. Reason being tumeona the statistics ambayo tunapewa each and every day about the employment rate yenye inatu affect most specifically sisi kama my youth. So many will argue out that employment kamwe haitusaidi. Sijui una feeling about this, bro? Let me tell you one thing. I think education does not only mean employment. Education also gives you it's part of human capital, because today if I go somewhere, I do my engineering, you can do your stuff. Hata ukipewa kitu kidogo tu ya kufanya barabara, you get a tender, already you can do that thing alone. So I think education is not basically about employment. It's about getting the necessary skills, knowing how to interact with one person and another as you grow, getting a better language to communicate to your customers. That is why I think even the so-called hustlers in our country, a good number of them are fast getting education. If you find that hustler is not educated, then after making profits, you'll find that he's going back to school for more skills. But if you say that it is hustling fast, I think we are missing it. Even as a nation, we can't have an uneducated president. That is why we want a hustler who can be a president, but an educated one. Not just a hustler who just you want to tell us you're a hustler, so you have to do this and this. No. So to me, education first, hustling, we can hustle as we do our education, but education is the first priority. First priority to me. Yeah. Education is the first priority to you. But I like what you said. I like your point to umeleta on board that it's not all about seeking employment at the end of the day. That education inatupatia sisi my youth a very good stepping stone in terms of your social capital, in terms of how you even sit on a table to negotiate, in terms of even how you grow yourself technologically. So I think unajaribu kumaanisha tusiangalie tu in the concept of getting employment at the end of it all. But allow me also to ask you, because if we speak about education, unajua nasema pia that education haina limit. We don't have a specific wall yenye sasa tunafaa kuweka as a gauging meter tuseme that ukifika hapa education yako imeishia at that level. But so I don't know to your own perception, because una sort of embrace first story ya shule then hustle baadaye. So I don't know what limit will you advise that ukifika hapa, I think now you're good to go in terms of hustling. You see, for me, education, it means even if you fail in Form 4, you can't attend the university, you will still have the village polytechnics. You will get a skill from there. So to me, education does not end in Form 4. You have to do the 844 system. That is what we mean. Hiyo ingine, hiyo sasa, hiyo ni personal development. But I think the 844 is a very basic one for everyone. If you fail in Form 4, do a mechanical engineering yako, hata kwa polytechnic, electrical, once you connect mastima hapo, at least utakuwa na hiyo basic knowledge. So after that, you can start now growing with other kama hata kusoma unaweza endelea. But I think if you are done with 844, you are good to go. Okay, so unasemea just the basic 844. Isikuwe tumefika Form 4 na unaachia hapo. At least get some technical skills outside Form 4 yenye inaweza kukushika na kupropel way forward. Hata sasa hii there is a new curriculum yenye come on board, and I think one of these fine days nitakuwa napata just mtaalamu kutoka kwenye the Ministry of Education akae tu chini na sisi aweze kutu guide through on how will this improve even skills zetu kama my youth in terms of business and all that. I think that's a good point umeleta on board Mkauta. Usiniruhusu nirudi kwako, because I think umesikia point yake Mkauta hapo in terms of
zile benefits that education inaleta on board. It's not just all about employment. We tend to gain a lot in terms of networking, in terms of growing our social capital through education. Austin, we unapea first priority sana hustling. I don't know what you feel about this. Austin, when you get? Nakusikia. Safi, nauliza tu. Okay, go on. Repeat your question, please. Okay, now I'm just trying to stress on point yake Mkauta sababu Mkauta ameleta on board a very interesting topic. Na anasema that atufai kuiangalia tu in terms of employment baada ya kumaliza shule, because we tend to gain a lot in terms of how we build our networks, and so the social capital around it all ndio inafaa kuangaliwa first before hata uangalie the employment bit of it, because this social capital hata itakusaidia outside there. Ukisema leo nimefungua biashara yangu, o ni nani nitaleta on board anisaidie na marketing, ni nani nitaleta on board as my first loyal customers, nani nitaleta on board labda nisaidie na vitu kama design. And these are things yenye anajaribu kuargue out that these are things we build, these are people we tend to grow with tukiwa ndani ya shule. I don't know what you feel about it. You know, I talk. Sometimes education is very expensive, and most of the time, it's very expensive. So, can you go to school with an empty stomach? What happens when you have an empty stomach? Do you sit back and wait for death? No, you wake up, go and hustle fast, get the money, whether it is small business, whatever you are doing. You go hustle fast, you get the money, then you can. Education is not a basic need. So I am not of Mkauta's point that one has to get education for him to prosper in business field. No. You start, you hustle fast, you get the money, and then you can choose whether to have education or not, or whether to employ other people to help you run your business. So I want to pose a question to my friend. So what happens when you don't have the parents, or you can't get the money to get education? Because sometimes and most of the time, education is expensive. What happens in that case? Safi. Mkauta umesikia swali yake Austin, a very good question there. Nini inafanyika when sasa una wale watu kushikilia mkono na kuweza kukusupport in terms of school fees, in terms of that moral support that you require, but specifically in terms of the financial support, I think inamaanisha. What happens? Okay, I think in Kenya we have free primary education. Basically, hata nursery sahi ni free. So it is either to you to choose whether you want to go to a free school or pay for school fee elsewhere. Because I think there is no one who is in abject poverty in our country who can't get help from the nursery level. And I think if you see this country, the people who pass in primary school, there are people who with no parents, no financial backgrounds. But you see, after passing, definitely you are good Samaritans, not necessarily politicians, who will always pick them up. And I think most successful people, they didn't have a very well financial background currently, if you do a good research. So history, food, nini. I think even if you don't have food, it means you don't have even the capital to start a lollipop kiosk. So I don't know where the hustling bit comes in, and you don't have even money for food. Safi, tushikilie tu hapo in a short while, narudi na maswali kadhaa. But all in all, acha ningie tena kwenye page hapa niweze tu recognize wale mafans ambao wana walk this journey with us, because we have loyal fans ambao each and every Wednesday wako hapa tu kusukuma gurudumu hili la biashara nasi. But hata before that, naendelea tu kusema ukitaka more ideas on how to make money in time, then ingia tu ndani ya YouTube, utatupata @ShujazzBiz, vile vile ndapa ndani ya Facebook tunapatikana @ShujazzBiz or @DJ Boy
Ukiingia hapa kuna content kibao wenye tu unaweza kujikimu kimaisha. Vile vile kama wewe ni mwanabiashara ambaye ana tune in for this conversation and you want us to feature you in one of these in one of these conversation, to DM tu namba yako ama hapo kwenye comment section tuambie tu biashara yako ni gani, na utupie pia nambari hapo ya kuweza reach out ili tu have tu conversation tuweze tu kuchanuana story nzima ya hustle. Waza Zakaria ndani ya page yake DJ Boy anasema tunasoma tupate job. So to some extent I will choose job but sometimes skills muhimu. Mary Wanjiru anasema unaenda hadi class 8 ukijua hesabu hizo za high school, weka biz by 4 years utakuwa faa. Kuna fan ambaye nimekuwa nasi hapa each and every Wednesday. This is one of our loyal fans. Ukita Bigote anasema tu besha kwanza. Huyo jamaa usijua aliacha shule akiwa well. Safi DJ Smart Boy anasema DJ masomo nowadays ni unavailable. Wase wengi wako to home na wamegraduate. Corruption imekuwa mob. You need to corrupt ndio upewe job, but if you are honest never. Sa ukipata hustle poa inabidi ufanye. Hiyo ni maoni yake Smart Boy anasema hapo. Nchi yetu imaribiwa na corruption, and so ukipata hustle yako shikilia tu. Left him regard anasema mistake kwanza jo mboka itajilipa. Chris Mungade anasema shule kwanza ndo upate ujuzi wa kufanya kazi. Hata Mpenda Amani anasema better shule because una gain experience ya hii life. Very 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 interesting conversation coming all the way from Mombasa, all the way from Nakuru, different parts of the country. Tukizungumzia tu ni nini tunafaa kupea kipaumbele kwanza. Is it masomo? Is it hustle? The conversation tunaendelea kwa na hapa kwenye page yake DJB. Tukiendelea tukumalizia, Mkauta Collins, message yako ya mwisho kwa fan ambaye anakusikiza siku ya leo utamwambia nini? Watu wanasikiza leo, mimi nataka kuambia najua hustling na iko sawa, but at least tutafute ujuzi kwanza, vile mtu amesema kwa comment hapo. At least to interact na wase wengi, tupate kujua wao wanafanya nini kimaisha. And I think school give us the best opportunity to interact with people. Utaweza pata best yako ni footballer, and train nini, and football is also part of hustling. So let us just get the basic education. That 844. It is very basic. It is in our constitution. I don't know what act, but I think with education, we'll get better hustlers who can govern a really good country, hustlers who can finish even that corruption people talk about. But without education, we will mess up. Thank you. Good night to everyone. Safi sana, shikilia tu hapo, narudi kwa kwenda short while then tunasema tu ni bye bye. But before to close, Austin Juma, what's your final advice kwa fan wote wa DJB ambaye anakusikiza siku leo bro? My final advice to every youth out there: if you get a loan, don't go and pay school fees. Go and start a business. Then wait, be patient, and maybe God will shower your efforts, and at the end of it all, utajikuta unapata masomo baadaye. Otherwise, asanteni sana na Mungu awabariki. Two conflicting ideas on school and hustle, but I love the conversation tumekuwa nayo hapa. Labda nikisoma tu comments za mwisho before to call it a wrap for today. Kopi Davido anasema shule ndio muhimu sababu unachofunzwa kinaweza kukusaidia na ujuzi wa kipekee. Julius Mantix anasema ina depend na background. Kuna wase wako na ngima but hauwezi mpata hata kama uko na degree. Na as I mentioned kadhaa wenye anawajua. Smart Boy tena anasema difference ni kubwa sana. Juu mwenye amesoma ana reason kuliko mwenye hajasoma. Sabi na advice my youths wajikaze hata omade form 4 hapo ni sawa. Odero B Kempeso, one of fans wetu pia muhimu sana, anasema chuo muhimu zingine zitakam through. I think siwezi soma comment zote because time hainiruhusu kuendelea na this conversation for now, but I love the conversation tumekuwa nao hapa. Kauta Collins, Austin Juma, niruhusu tu niseme ni asante manze kwa kuweza ku create time ili tukue tuna this conversation. Na vile vile pia kwa mafans wetu ambao wamekuwa nasi siku ya leo. Siwezi wa mention all, but nasema tu ni asante. We don't take it for granted. We appreciate your time, we appreciate the moment, we appreciate your positive and negative criticism, sababu hizo ndio vitu ambazo inatujenga each and every day just for us to better this show, because we believe this year tutakuwa tunakuletea
one of the greatest shows just in terms of hustle. So for now, for me and the rest of the team, niseme bye-bye for now.